Hello, dear viewers. Welcome to English Funda Kolkata. I am your Amit sir. Today I am going to discuss about a very important portion of grammar for the beginners. Tense, present perfect tense. What is present perfect tense and how the tense is used in a sentences. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারটা বেসিক লেভেল লার্নারদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কি এবং বাক্যে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়। ওকে, লেট আস কাম। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স is an action which has just finished, but the result of the action is yet in your hands. যখন কোনো কাজ এইমাত্র শেষ হয়ে যাবে কিন্তু কাজের ফলটা হাতে নাতে থাকবে, সেই রকম বলে পরে ভার্বের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করা হয়। ধরো, টেক অ্যান এক্সাম্পল, আমি চা খেয়েছি। তাহলে চা খাওয়া শেষ হয়েছে, কাপটা এবং ডিশটা পাশে আমার আছে, আমি ডকুমেন্টস দেখাতে পারবো যে আমি খেয়েছি। সেই রকম যখন ঘটনা হবে, সেই রকম ঘটনা অর্থাৎ কাজটা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ফলটা হাতে নাতে আছে, এই রকম ঘটনাকে প্রকাশ করতে ভার্বের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করা হয়। এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার করতে গেলে প্রথমে ফার্স্ট উইল কাম সাবজেক্ট, প্রথমে সাবজেক্ট আসবে, তারপরে হেল্পিং ভার্ব হ্যাভ, হ্যাজ, এমবি3 মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এবং শেষে হচ্ছে অবজেক্ট। এটা অ্যাসার্টিভ ফর্মের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, যেটা এখন আলোচনা করছি। যেমন দেখো, একটা ঈশ্বর এই পৃথিবীটি সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর মানে দ্য গড হ্যাজ, সৃষ্টি করা ইংরেজি, তাহলে ঈশ্বর হচ্ছে দ্য গড, তারপরে হ্যাজ বসলো, ক্রিয়েটেড দিস ওয়ার্ল্ড। তাহলে ঈশ্বর দ্য গড, তারপরে সাবজেক্টের পর হেল্পিং ভার্ব হ্যাজ, এমবি3 ক্রিয়েট থেকে ক্রিয়েটেড, অবজেক্ট হচ্ছে দিস ওয়ার্ল্ড। শিক্ষক মহাশয় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছেন। শিক্ষক মহাশয় সাবজেক্ট, তাহলে দ্য টিচার, টিচারের পর হেল্পিং ভার্ব হচ্ছে হ্যাজ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ইংরেজি হচ্ছে আস্ক, থার্ড ফর্ম ইডি যোগ হবে, তাহলে দ্য টিচার হ্যাড আস্কড দ্য কোশ্চেন। সে একটি সুন্দর ছবি এঁকেছে। তাহলে সে সাবজেক্ট, তাহলে হি, এর পর বসবে হ্যাজ। ড্র মানে ছবি আঁকা, ড্র, ড্রিউ, ড্রন, তাহলে হি হ্যাজ ড্রন এ বিউটিফুল পিকচার। নেক্সট হচ্ছে আমি খবরটি শুনেছি। তাহলে আমি আই, সাবজেক্ট আই, এর পর হেল্পিং ভার্ব হ্যাভ, I have heard, হেয়ার থেকে ইডি যোগ, ডি যোগ হবে, HEARD, heard, I have heard the news. আগন্তুকটি গ্রাম ত্যাগ করেছে। আগন্তুকটি, তাহলে আগন্তুকের ইংরেজি দ্য স্ট্রেঞ্জার, the stranger, then has, live in past participle, live, left, left, তাহলে left
the village. পুলিশ চোরটিকে গ্রেপ্তার করেছে। তাহলে পুলিশ, the পুলিশ। নেক্সট হেল্পিং ভার্ব হ্যাজ। গ্রেপ্তার করা ইংরেজি অ্যারেস্ট, অ্যারেস্ট থেকে অ্যারেস্টেড। দ্য থিফ। তাহলে দ্য পুলিশ হ্যাজ অ্যারেস্টেড দ্য থিফ। তেমনি তিনি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তিনি মানে হি হ্যাজ। গ্রহণ করা ইংরেজি অ্যাকসেপ্ট থেকে অ্যাকসেপ্টেড। হি হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড আওয়ার। প্রস্তাবের ইংরেজি প্রপোজাল। তাহলে হি হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড আওয়ার প্রপোজাল। সুনন্দা তার ছাতাটি হারিয়েছে। তাহলে সুনন্দা হ্যাজ লস্ট হার আমব্রেলা। Sunanda had lost her umbrella. See the spelling umbrella? UMBRELLA. Okay. So guys, this is the way how you will express present perfect tense. And I think present perfect tense টার ব্যবহার কিভাবে করবে সেই জিনিসটা তোমাদের রুলসটাকে মনে রাখতে হবে। বেসিক জিনিসটা রিপিট করছি আবার। প্রথমে সাবজেক্ট বসবে, হেল্পিং ভার্ব হ্যাভ হ্যাজ, MB3 অর্থাৎ মেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, তারপরে অবজেক্ট। ইন দিস ওয়ে ইউ হ্যাভ টু ইউজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। এইভাবে তোমাদের বাক্যের মধ্যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করতে হবে। I think this video will help you a lot, and if you like this video, don't forget to share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you.